Kuna wale wanafanya kazi kwa simu and they really need that phone for work. But wale tu wenye kwa Facebook, kutoka Facebook unaingia TikTok, kutoka TikTok uko WhatsApp, kutoka WhatsApp uko IG, unarudi Facebook, yani you are just within the application. So wangapi hapa wanafanya kitu kama hiyo? To the extent that you fail to do your household chores. Okay, not you fail, but you delay. Kufail is the wrong word, but you delay to do your household chores. Wangapi wao wanafanya hivyo? Somehow, Nyanswa anasema somehow. Yeye huwa anainterface simu mpaka saa zingine akiitwa na mama Rehema haitiki. Maana imemteka akili. So, how many of us hapa they get change of mood after using their phone? Yani siku nzima ama half of your day umekuwa kwa simu and then all of a sudden unasinywa tu. Umebadilika tu. This is a therapy that we are also doing. But you cannot know unless you are told. Ya kuwa you are going the wrong way. I was addicted. Mpaka mamangu akasema you are going the wrong way, you need to stop. But again, you can only stop if you have the willing heart or you have the teachable spirit. Ukikuwa na ile roho ya kutaka kufundishika, unaweza achana nayo. Lakini kama ni hii age yenye wanasema huwa hatupangwi, si rahisi, ufanye nini? Uachane nayo. So how many of us get mood swings after interacting with the virtual friends? Hiyo amjakuta hapo. Lakini ile kukaa mpaka mna delay kazi kupita, sio? How many of us hapa ndani ya kanisa, mama na baba, what you do whenever you sit down is unachukua simu, then you start browsing your phone. Na umerudi kutoka kazini, lakini the first thing you do ni kuketi, alafu unafanya nini? Una browse tu simu. Hujangalia mtoto yuko sawa, hujangalia mama yuko sawa, mama hujangalia baba amekuja anahitaji nini, lakini umepatikana kwa simu, kwa sofa set, and that is what you continue doing. How many? Hawa na hawa. Oh, naona Fred amekubaliana na hiyo. Oh, you do that. Hata naona mama mzee anakubaliana na hiyo. You do? Eh? Oh, utaki kusumbuliwa na watoto, so unachukua simu. Imagine Nadia ananiambia hivi. Hataki kusumbuliwa na watoto, so anachukua simu. Na tumeokoka, so and then we come and receive. What are you receiving? No, we come and receive. What are you receiving? Hosea says, lack of knowledge will make my people perish. It looks foolish. It looks foolish when you admit. No. It looks foolish when you admit. But through admission, you have a teachable spirit ya kupona. Bwana asifiwe. Another question. Wangapi hapa cannot control the amount of time they use on the internet? Yani ukianza, mimi lazima niingie kwa internet, lazima niingie. But one thing I have trained myself after babangu kukua mkali
ni ya kuwa I have to take 2 hours away from my phone. Whether unapiga sishiki, whether umetuma message siangalii. 2 good hours. My own discipline and my own control. So kama ulikuwa na pressure dakika hiyo and I was supposed to solve it, it will not be solved at that particular moment. I take 2 hours away from my phone because I know the repercussions of addiction. Ukianza si rahisi kuachana nayo. So how many here cannot control the amount of time that they take on the internet? But then it just makes them continue impulsing and interfacing for your skill. Yaani ukianza, yaani ni damu, ni kitu tu inakuvutia tu because it was a thought that you did what? You planted. So instead of saying ninaamka asubuhi nafaa kuwa ninaomba, and then as a lady I clean my house, I prepare myself, either niende ibada ya lunch hour. The same applies to kuona Afro cinema. Afro cinema is addictive. Zile za Nigeria, it is very much addictive. Ndio maana nakutaka nani Pastor Paul anasema, ama I think it was Pastor Paul or Pastor Munga anasema achana na Afro cinema kuja kwa ibada ya lunch hour. And they are so good because they tell you Afro cinema will continue shortly. Sindio? They are so good wanakwambiana it will continue shortly. So can you please bring yourself kwa ibada ya lunch hour because inakusubiri, it will continue. This is a Christian community. The book of Ezekiel says the leaves are for the healing of the nation. So can this nation be healed? Can our nation be healed? Can we minimize the amount of time we use on the internet? To mark my word, sijasema usiingie kwa mtandao. Ingia kwa mtandao to spread the gospel of God. Ingia kwa mtandao to edify another human being. The other time nilisema ya kuwa a student of mine was contemplating committing suicide. Watu. So how was I to solve? Ninaangalia kwa zake amepost ya kuwa I want to sleep and I don't want to wake up. I am a lady and she is a lady. You know, girl to girl it becomes easy to do what? To implement. Lakini mwanamke kwa mwanaume inakuwa tena ni changamoto because the men are so hard-hearted. But ladies, they tend to be very vulnerable. So anaposema I want to sleep and I don't want to wake up. As a human being with the will of God, you need to start asking yourself, huyu msichana mbona anataka kulala na asiamke? It is your responsibility to as an elder sister, my sister mdogo atatupa mpaka zinakuwa alama ya tukuluku. Status huwa inakuwa tu 201. Lakini yule dadangu atakuongelesha kwa WhatsApp status. So if you don't check her status, hutajua ni nini inaendelea kwa maisha yake that day. Hata kama amekosa pesa na ukamtumia, hata kupigia simu, hata kutumia message, hata ile reverse call hata tuma, atarudi back to status. God has just answered my prayer. So you understand ya kuwa amekuongelesha kule, which is very wrong. We need to communicate. Ndio maana kuna communication skills. How do you communicate to your fellow human being? So when this lady wanted to sleep until not to wake up, I had to ask verbally, ni nini inakufanya that hutaki kuamka? Akakataa kuniambia kwa simu. So what do? I bypass the brain or I bypass yale ambayo anawaza. Na mimi pia nikajifanya ya kuwa I want to commit suicide. So anapopost status na mimi nina post status that looks like her psychology. So anataka kukufa na mimi nataka kukufa, lakini I am disguising myself. Mimi sitaki kukufa. I'm just trying to get into her shoe ili nione ni nini inafanyika, because ukilegea kweli anakufa. Alafu nashangaa tulikuwa na huyu jana tuliongea na mbona leo hii ameaga. That is what happens in this generation. Anakutumia
an emoji ya kusmile, lakini deep down that person they are depressed and they are hurting, but you fail to understand ya kuwa hii emoji yenye ametuma is a false one. So the moment I also started saying ya kuwa na mimi nataka kukufa, so ninaangalia yake na yeye anaangalia status yangu. So the moment alisema madam ini mkana wewe, then I tell her, now let me understand you. Jakania mimi nataka, I really want to end my life because now my parents are breaking up. And she is a daddy's girl. Yazua. The lady is a daddy's girl. Na kiwaza ya kuwa babake anaenda, babake na mamake wanapatiana divorce, babake anaenda na yeye anabaki na mama who is hostile. She really wants to die. So I think hata mimi, I am your teacher, but I'm coming from a dysfunctional family. But for me to be now at this stage that I am, I had to have a strong heart and a strong mind. It might not be what I am going through, but it is me in her shoes. So that is the will of God to the Christian community. Remember our constitution. Kama mwezi kama constitution hii kanisa, mimi nilipata kuiona 2-3 weeks ago. Inasema we empower the society. And the society is you and me who is seated here right now. You are the society. Ndio ukitoka hapa unaenda kule nje, you don't even at some point you don't even need kusema ya kuwa nimeokoka, but your good action to that person itaonyesha ya kuwa umeokoka. The rules za crossover tarehe 31st tukikuja tarehe 1 kulikuwa na rules za crossover for us to have that banner, for us to glorify God. Matendo mema was one of them, which you don't know that you are doing, or you might be doing to glorify yourself, which is again wrong. Bwana asifiwe. Usisahau ya kuwa mwenye anajidunga heroin ati ndio mbaya peke yake. Hata wewe ambaye unashinda kwa simu 24 hours, you are also in a heroin setup, but you don't know. That is another kind of heroin yenye si ya kujidunga, but it is controlling, ama inateka sana akili yako, inateka sana mawazo yako, inateka your impulse rate. What is the work of the Satan in John? Kazi ya shetani huwa ni nini? Ile yenye tunajuanga kwa ni John, is it John? Amekuja kuiba, kuharibu na kuua. Amekuja kuiba, kuangamiza na kuua. So anakuiba vipi? Anakuiba because exploit your most vulnerable moment, or your weakest point. Ndio anakuiba. Which is your weakest point? My weakest point is I am an introvert, and therefore I don't like making friends. And I find a lot of fun when I am on the internet making friends with those whom I don't know. Ameshaniiba. My example. She is yule mtu ambaye hajui kuji-explain, ama yule mtu ambaye anapenda kukaa peke yake. Ameshaniiba mawazo. So after kuniiba anani-exploit. So I start engaging on vitu za internet that are not constructive. So I start looking for friends kwa internet, and then we engage. How you engage, you best know it by yourself. Kwa sababu gani? Nimeshindwa kuongea na Mama Rehema. Kwa hivyo ninaona utulivu nyingi sana nikiwa peke yangu kwa nyumba yangu. At some point you don't even cry, but you say kama binadamu ndio hawa, wacha binadamu hawa wenye nimewazoea wakae.
wacha nikae peke yangu, alafu unaanza kutafuta online friends. Every online friend that you don't see physically has a hidden agenda. Kila rafiki unaye associate nayo, kila rafiki unaye associate nayo kwa mtandao, they always have a hidden agenda, and that is why you see unaweza post picture yako, and if you don't have the good security measures, unakuta ya kuwa hii picha yenye umepost somebody is using it somewhere else. Wale ambao wamezoea kupost picture. Number one, why do we post our pictures frequently? You are looking for validation. You are looking for verification. You are looking for comments. And you are looking for that person who can appreciate you. Bwana asifiwe. Kwa nini kila mtu kila saa ni kuweka picha? If you don't have a strong mind and you don't get somebody to tell you that you are beautiful, physical. Kisha anasema I love you. Daily maintain kusema I love you. Physical communication. Anaposema I love you, anasema hivyo kwa sababu pengine during the week nobody told you I love you. So she has to stand in that gap and tell us she loves us. It is for free. We are not paying. Bwana asifiwe. Lakini kuna yule atakwambia I love you with a hidden agenda. Sindio? The same applies on the internet. Ninapiga picha, nimepiga pose yangu yote, niweke mtandao. If I don't have a strong mental capacity and I don't get that somebody who will comment on that picture, who will say you are beautiful, who will tell me something good concerning that picture, you start having a low self-esteem. Mama Myoka leo, and it is true. What are you? That is your weakest area. What are you? That is our weakest area. But before I grill you, somebody close to me, a female mama, alikuwa hapo Facebook, amepost picture na kijana wake pia amepost picture anamseduce. Age limit. A close friend of mine who is older than me, a married woman, and they separated with the husband. The husband went with them, and na mtoto wa kijana. So huyu mama anapost picture yake assuming or waiting for somebody who is also the same age group as her apate kunotice. Lakini hapo kwa mtandao kijana yake pia anapost picture, lakini anafanya nini? Anaseduce mama. When that moment of let us meet come, they met. What is your name? We share the same son. Who is your father? Somebody I knew. Uchafu ama si uchafu? Uchafu ama si uchafu? Mtoto ajui mama yake, alienda na baba, atatenda age. Mama is now grown. So mama anatafuta mwingine ndani. Afahamu, the kid is so grown. So anatafuta mwingine kwa mtandao. Age group at some particular point matters when we get to the internet. Kuna kiwango ukifika kama mama ama kama baba, you need to let these things go. You need to let them go. If you empower people now physically. Bwana asifiwe. I am not kumbuka sijasema usikuwe na smartphone. There are several uses that you can use with that smartphone. Bwana asifiwe. Leo ni ngumu lakini tutameza hivyo. Stand up for the sake of these people and break every chain of addiction.
stand up for the sake of these people and break every chain of addiction. And to these people, it is your error, but please have the teachable spirit in order to eradicate that which comes with the internet. Wanafunzi wengi wanakufa because somebody hajamwambia your picture is nice kwa mtandao. Is it even working? It's not. Watu wengi wanabaki na shida kwa sababu akiangalia TikTok yake ako na 1 million followers, lakini akigonjeka mahali anahitaji Panadol amelazwa hospitali, the 1 million followers are not coming through. Sini kweli? So which one is more important? Sisi wenye tunaonana hivi na hivi ama the virtual friend? Sisi wenye tunaonana, we create more social circle friends than the virtual friendship. That is what I urge. One way of eradicating ourselves from that social addiction. Njia moja ya kujitoa kwa ile kitu inaitwa addiction ya mtandao, make more physical friends than the virtual friends. Number 2, hata kama umepost your picture, behave the way Pastor Ruth once told me that you slay and you pray. So what? Even if they don't say you are beautiful, God said, I made you in my own image. So what? Mimi kama Jasmine, seti ni kiburi, hata kama ni kiburi, I will exalt you. If somebody tells me, Jasmine, you look beautiful physically, then I tell them, I know that. So tell me something new that I do not know. Strong mind. Strong mind. Ili yule mwenye unamtarget kwa mtandao hata asipokuja, you can still be who you are. But also remember ya kuwa watu wa IT tunataka vitu vingi sana zifanyike kwa area yetu. So utataka kupost na mimi nitataka kuchukua hiyo picha nifanye nayo agenda yangu. Umepost brown hivi, lakini we modify it for my own ideas. So ninang'oa tu ile sura yako, ninaweka sura ya mtu mwingine, ama ninakuvua nguo yote, unabaki uchi. Lakini ulipost ukiwa na nguo. I have the ability as an IT expert kuvua hizo nguo zako zote na ubaki hivyo na nikuache na sura yako pale na mimi ni post. Hivyo. So minimize the trends that you do on the internet. Watu wa Mungu. Maximize on reading the Bible. Maximize on getting your own promises and your own verification kutoka kwa Biblia. Maximize your relationship with God, because it also tells us for you to get to the next stage, what is your relationship with God? If you don't have a relationship with God, it is very easy for you to have low self-esteem. How often do you talk to God? How often do you cry to God instead of crying to a fellow human being who fails to validate who you are? So sanitize your hands for the sake of being safe for corona. But also you need to sanitize your spirit. Our spirit is full of hypocrisy. Our spirit is full of evil because of the addiction that we have on the internet. So one way out, make friends, social friends, and the next thing that you can always eradicate, the next way of kujitoa kwa mtandao ni engage in activities that do not make you want. Ile yenye haitakuvutia. Engage in activities that will not lure you into the usage of internet. Mtoto asilie Mama Florence, mtoto asilie ukamwambia songa uko busy. Enyewe uko busy. Yeah, truth be told, enyewe ako busy. So imagine bond yake na mtoto haiko, lakini ako na bond na simu. So huyu mtoto aanze kulia kuanzia leo. Mimi namtabiria. Huyu mtoto aanze kulia kuanzia leo. Umeacha. Acha nasema umeacha.
aliye, so that ukuwe na time na yeye na usikuwe na time na simu. So another point that you can say, avoid pornographic sites. That is true. Avoid pornographic sites. Wengi munaingia kwa pornographic sites, knowingly or unknowingly munaingia pale. Na there's nobody here who can say that he or she is pure and has never ever, from the time you were born until now, you have never ever interacted, hata kama ni cartoon, because they keep popping up on our phones. Sindio? They keep popping up on our phones, and then being the human being you are, with a lot of impulses, you want to know, hii cartoon iko na nini nyuma yake, na sisi tunazidi kukuvutia. Click on that link. Click on that link. You keep clicking on that link, and then you start giving your details. Remember, the internet knows you more than your parents. Anything technology, as long as you make a jinako, your age, your email address, they know you more than your parents. So avoid sites that can lure you kwa kufanya uchafu. And then, for the parents, ili watoto wenu wasikuwe addicted, do strict monitoring. Tunawapatia simu at a tender age, but we do not monitor what is taking place. So you find that child at the age of 10, mwanamume anaanza kugamble. Does the Bible allow gambling? I don't know. Does the Bible allow gambling? It tells me no. But at the age of 10, they start gambling. So monitor what is taking place on your child's phone. Kuwa na parental moment or parental guidance on your child's gadget. And then the last thing that can make us or can prevent you from being addicted is you avoid triggering content. Avoid triggering content. Yale ambayo yatakufanya utake kujua zaidi. A new game is coming on, a new application is being brought up. Kama saizi kuna nyingine inaitwa nini? Continental breakfast. Have you seen that? There's another technology inakuja saizi, continental breakfast. There was one kule nyuma ilikuwa inaitwa Sophia na Samantha. So what is the work of Sophia na Samantha? Sophia is a female artificial intelligence designed for men. Strictly men. Ni msichana ameumbiwa wanaume. If you are not careful, as an IT guy, you start blaspheming. You blaspheme, because if we can create an artificial intelligence that looks like a female, iko na kila kitu ya mwanamke except damu peke yake. It has the nerves. So ikikushika, hiyo Sophia, hata iko na jina inaitwa Sophia, and then tukaona ya kuwa Sophia si nzuri sana, tukatengeza Samantha. So Sophia could only stand before a man na inamseduce, and then it ends at that. Now Samantha can stand before a man, seduce a man, and do the functionalities of a female, of a woman. Technology is good. Sipingi maana niko huko, sitapinga, niko huko. Bwana asifiwe. So saizi kuna nyingine that is meant for the female. It is replacing kazi ya wanaume kwa wanawake. It is coming soon and very soon. The more reason I say, let us all live in peace instead of dying in peace. Let us live in peace, na tusikufe in peace, and do the will of God in our lives. But if living in peace is impossible, can we die in peace and not get into the Antichrist moment? Because the Antichrist moment will be full of technology. The Antichrist moment is coming with microchips stuck
kwa mwili yetu, the Antichrist moment. Ili wakati corona ilipoanza, watu wa iPhone wakatengeza iPhone 13, lakini walituambia ya kuwa in the next decade ili utumie simu lazima utakuwa na microchip ya kuonyesha ya kuwa umedungwa sindano ya corona. So kama hautakuwa uko na vaccine, your phone will not operate. It will not operate in the next coming 2 decades. So that is where we are headed to. So can we try the Christian community and live in peace right now, in accordance to God? I also aspire nisiwe, because it's going to be dangerous and it's going to be delicate. Bila hiyo chip kadogo kama ile ya micro, ile ya simu, bila hiyo chip hapa hautafanya anything under the sun. And that is technology. But before we reach there, tunaanza na vitu vidogo vidogo za kuwafurahisha, kama hiyo simu, kama hizo games, kama hizo application, kama whatever the TikToks that you are in. Tunaanza na vitu vidogo vidogo kama hizo, ili tuchukue statistics of how many people are always interested in technology. Ndio tukuje to implement a bigger one of Revelation. The book of Revelation has to come and it has to pass. And it will pass with the mortal human being. But that he who is willing to change, he who is willing to have a teachable spirit at upon him. So the last way out. Nikirukaruka Hosana yaniburudisha, nikirukaruka Hosana yaniburudisha, nikirukaruka Hosana Hosanna, hey, hey,